خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ La tournée en Allemagne de sa sainteté le 5e calife s'est poursuivie la semaine dernière. Il a assisté à la Jalsa Salana et il a rencontré des délégations de plusieurs pays. Il a également rencontré des musulmans ahmadis lors d'audiences personnelles et familiales. Samedi, sa sainteté le calife a prononcé un discours adressé aux femmes lors de la Jalsa Salana. Il y a évoqué l'exemplarité des femmes du début de l'islam et il a rappelé aux femmes musulmanes ahmadis d'aujourd'hui de suivre leur exemple. اس زمانے کی جنگ قلم کا جہاد ہے، لٹریچر کی تقسیم کا جہاد ہے، تبلیغ کا جہاد ہے۔ بس عورتوں کا کام ہے تبلیغ میں بھرپور حصہ لیں، قرآن کریم کا علم حاصل کریں، دینی علم حاصل کریں، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب سے علم حاصل کریں، حدیث سے علم حاصل کریں، اور اپنے اعلیٰ نمونے دکھا کر اپنی حالتوں کو اسلام کی تعلیم کے مطابق بنائیں، تبھی اسلام کی خدمت کر سکیں گی۔ Plus tard, durant la journée, le calife a prononcé un discours adressé à plus de 850 invités non ahmadis présents à la Jalsa Salana. L'événement a débuté par une tilawa et ensuite le calife a détaillé les principes islamiques sur le service de l'humanité et les droits des femmes. In terms of serving their society, Muslims have a particular duty to help and protect those who are vulnerable or suffering in any way. For example, in chapter 51, verse 20 of the Holy Quran, Allah the Almighty states, "And in their wealth was a share for one who asked for help, and for those who could not." In this verse, the Holy Quran states that the hallmark of a true Muslim is that they should care for all of God's creation and support those in need, whether they seek their help or not. L'événement s'est terminé par une prière silencieuse. Samedi, le calife a également accordé une audience à des députés allemands présents lors de la Jalsa Salana. Durant la soirée, des invités ahmadis et non ahmadis d'origine tadjik ont rencontré sa sainteté le 5e calife. Un des participants a évoqué le manque de liberté religieuse au Tadjikistan. اپنے ملک میں جا کے بھی وہاں آزادی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ساتھ۔ تو یہ جو مذہب کے نام پہ جو ظلم ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ مذہب اسلام تو مذہب کی آزادی دیتا ہے، اور میں نے آج بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا۔ پابندیاں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، اسلامی تعلیم کے تو خلاف ہیں، لیکن بہرحال لوگوں پہ یہ غلط تاثر پیدا ہو چکا ہے کہ اسلام کی تعلیم شدت پسندی کی تعلیم ہے، اور وہ مسلمانوں کے عمل سے بھی ہے۔ اس لیے حکومتیں بھی خوف زدہ بھی ہیں، اور جو حکومتیں مغربی طاقتوں کی زیر اثر ہیں ان سے مدد لیتی ہیں، اور یا پھر ہو سکتا ہے کچھ رشیا کے زیر اثر بھی ہوں، ان کا پھر یہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں پہ جس حد تک پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں لگائیں۔ Un des participants a posé une question dans sa langue et sa question a été traduite et présentée au calife. کہہ رہے ہیں کہ جتنے دینی گروہ ہیں شیعہ سنی من جملہ یا اور بھی دینی جماعتیں ہیں، ان میں جو سارے اختلافات ہیں، اس سلسلے میں حضور یا یہ جماعت آئندہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کہ اس کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو آنے والا مسیح موعود ہوگا وہ دنیا کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرے گا، اور ساری امت مسلمہ انتظار میں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آنے والا تھا وہ آ گیا، اور مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ جس نے آنا تھا وہ آ گیا، اب کسی نے نہیں آنا۔ لیکن جو نشانیاں اور جو پیش گوئیاں تھیں آن وسلم کی زمانے کے حالات کے بارے میں، دنیاوی ترقیات کے بارے میں، سورج چاند گرہن کے بارے میں، اور بے شمار پیش گوئیاں تھیں،
جس کو ایک لمبا چاہیے وقت بیان کرنے میں، اس کو بیان نہیں ہو سکتا، وہ تو آپ سے لے بھی سکتے ہیں، دعوت الامیر بھی اگر دے دیں تو اس میں بیان ہوئی ہیں بہت ساری، تو وہ چیزیں ہو گئیں پوری. اسی لیے مسیح علیہ السلام کو خود بھی الہام ہوا تھا کہ سب مسلمانوں کو جمع کرو علی امت واحدہ. تو ایک امت پہ جمع کرنے کے لیے مسیح موعود آیا تھا، اور ہم یہی یقین کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ہاتھ پہ جمع ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ایک ہاتھ پہ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، سب اختلافات ختم ہو جائیں، تو پھر ہی دنیا کے جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں ان کو ہم اسلام کی دعوت دے کر اسلام میں لا سکتے ہیں. بہرحال جماعت احمدیہ یہ کام کر رہی ہے، اور ایک مشن جو ہوتا ہے اس کو پورا کرنے میں ایک وقت لگتا ہے، ایک رات میں تو سارے کام نہیں ہو جاتے. Plus tard, des Arabes Ahmadis ont également eu la chance de rencontrer le calife. کیا حال ہے تمام عرب بھائیوں کا، بہنوں کا؟ كيف حالكم أيها الإخوة والأخوات؟ اچھا، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب جو احمدی ہیں یہاں، پرانے احمدی ہیں، نوبائین ہیں کچھ، ان سب کو استقامت عطا فرمائے اور ترقی کرنے والے ہوں دین میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہوں، اور جس مقصد کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانا، ان کو صحیح طور پر سر انجام دینے والے ہوں. وأرجو من حضرتكم الدعاء لي لأني أحمدي جديد. اپنے تعلق باللہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اپنے دینی علم کو بھی بڑھائیں، اور اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین میں بڑھاتا جائے ان کو. Durant la rencontre, une jeune Ahmadi a eu l'occasion de réciter quelques couplets de la Qassida du Messie premier alayhi salam devant le calife. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان. چلو، السلام علیکم، جزاک اللہ. Au cours de la rencontre, le calife a demandé aux Ahmadis de l'Algérie comment ils allaient et il a prié pour eux. اللہ تعالیٰ فضل کرے، ان کی مشکلات دور کر دے. دعاؤں میں تو بہرحال یاد رہتے ہیں یہ الجزائر والے ہمیشہ ہی. Le dernier jour de la Jalsa, les Ahmadis présents ont pu prêter allégeance aux mains de leur bien-aimé calife. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. À la fin de la Jalsa Salana, Sa Sainteté le Calife a prononcé un discours détaillé dans sa série de discours sur les droits qu'accorde l'islam aux différentes couches de la société. اب تک مختلف سالوں میں 25 کے قریب یہ حقوق بیان کر چکا ہوں. یہ حقوق کی ادائیگی ہی وہ بنیادی اصول ہے جو ہر پرامن معاشرے اور دنیا کے امن کی ضمانت ہے، اور اسلام ہی وہ دین ہے جس نے اس باریکی سے ان حقوق کی ادائیگی کے بارے میں ہمیں توجہ دلائی ہے. La Jalsa Salana s'est terminée avec le discours du calife et la prière, et les Ahmadis du monde entier se sont apprêtés à retourner chez eux, emportant avec eux les bénédictions de la Jalsa et les trésors des conseils qu'ils ont reçus dans les 4 discours prononcés par leur imam bien-aimé. جو ہمارا تھا وہ اب دلبر کا سارا ہو گیا، آج ہم دلبر کے اور دلبر ہمارا ہو گیا. جو ہمارا تھا
वो अब दिलबर का सारा हो गया आज हम दिलबर के और दिलबर हमारा हो गया. Le même jour que la Jalsa tirait à sa fin et que les Ahmadis rentraient chez eux, le calife a tenu deux rencontres avec de nouveaux convertis de la communauté musulmane ahmadiyya de l'Allemagne. I think the bay'ah ceremony was really emotional for many of us because it was the first time due to COVID, and I think it was a really beautiful moment for me. When did you accept Ahmadiyyat? In 2021. And 2021, almost so 2 years. there was no Jalsa. Une des nouvelles converties a mentionné que même si ses parents ne sont pas des musulmans pratiquants, ils s'opposent à l'Ahmadiyya. If they are not practicing Islam, how can they say Ahmadiyyat is wrong? Ask them that you must practice your own religion first, then let me know, or you can say something about Ahmadiyyat, whether it is true or not. You can tell them if you are not offering 5 daily prayers, if you are not reading Quran every day, if you are not practicing the other teachings of Islam, and if you are not showing good morals, then how can you say that we are right and others are wrong? So you must try to know and learn about others before you say anything, give any comment. It is not wise to say anything without any knowledge. Pendant la rencontre avec les nouveaux convertis Khuddam et Ansar, l'un d'entre eux a exprimé ses émotions en voyant sa sainteté de calife et pour avoir eu la chance de prêter allégeance directement sur ses mains durant la journée. Ich habe bisher Peri Azur immer in meinem Traum gesehen. Heute wurde ein Traum von mir verwirklicht, Alhamdulillah. Es war ein Gefühl, als hätte ich meine Hand im Paradies gehabt. Le calife a ensuite quitté le site de la Jalsa Salana à Stuttgart pour se rendre à la mosquée Batu Subu dimanche soir. Le lendemain de la Jalsa Salana, sa sainteté le calife a rencontré 19 délégations d'Ahmadis et de non-Ahmadis venus de 33 pays. Le calife a tenu des audiences avec des délégations du Kirghizistan, du Kazakhstan, de l'Albanie, du Kosovo, de la Bosnie, de la Macédoine, de la Croatie, de la Serbie, de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, de la Hongrie, de la Roumanie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne, de la Géorgie, de la Bulgarie, du Ghana, du Cameroun, du Sao Tomé, du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso, du Bénin, de l'Ouganda, de la Gambie, du Bangladesh, de la Lettonie, de la Lituanie, de Luxembourg, de l'Algérie, de la Palestine et du Suriname. My Muslim name is Hamida. I am a student in Bulgaria. What are you studying? Applied linguistics. I will be a translator or a teacher. Try to be teacher. Or if you are going to be translator, then you should translate our books. In this way you will have better knowledge about religion, about Islam, if you read our books. Yes. Right? Yeah, I accepted the promised Messiah, peace be upon him, over a year ago. Now increase your knowledge, and for increasing knowledge, the best way is to read the books and translate them. Okay? Yes. Un représentant de Sao Tomé et Principe a également eu l'occasion de prendre la parole lors de la rencontre. Ses commentaires ont été traduits par le missionnaire. Donc c'est un plaisir d'être ici avec vous pour promener. कह रहे हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ और खुशी की बात है कि वो पहली दफ़ा जलसा सालाना में आ सके हैं और वो उधर के एडवोकेट काउंसिल के हेड हैं तो वो कह रहे थे कि वो जमात का भी शुक्रिया करते हैं कि वो जो जमात साओ टोमे में काम कर रही है हज़ूर वो कहते हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे आपको दावत देना चाह रहे हैं कि आप साओ टोमे में एक दौरा फरमाएं ताकि दावत का साओ टोमे जहाँ तक मैंने तस्वीरें देखी हैं और रिपोर्ट्स देखता हूँ अच्छा डेवलप मुल्क लगता है और वहाँ हुकूमत भी काफ़ी ताउन कर रही है हमारी जमात से इसका भी शुक्रिया Merci, merci, merci. ये कौन है फ्राज अहमद बुर्किना फासो किसके बेटे हो जाजिम अच्छा ना मौलवी साहब तो खुद बच्चे लग रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारे हुजूर मेरा नाम आदम अका है मैं स्पेन से आया हूँ स्पेन से आए हो जी सीख ली स्पेन में जाके उर्दू वहाँ पाकिस्तान सीख लिया पाकिस्तान से जी मैंने पाकिस्तान गया था 2019 से 2019 पाकिस्तान गए थे क्या करने मैं उर्दू सीखने के लिए यहाँ गया था अच्छा क्या पढ़ा क्या हुआ है मैंने उर्दू सीख लिया तहरीक जदीद के रहाइश में
यानी पढ़ाई क्या जी जामिया गाना में गाना जामिया से मुबशरीन जामिया मुबशरीन जामिया मुबशरीन से जी अच्छा मुबशर बन के भी उर्दू सीख ली कमाल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह चलो हाँ तुम्हारा रह गया तुम कौन हो हाँ हिब्बतुल मुजीब हो चलो किसकी बेटी हो उसकी मौलवी साहब की चलो जाओ किस क्लास में 5 अच्छा ये लो तुम भी स्कूल जाते हो हैं नहीं किस क्लास में 3 में चलो शुक्र है चलो तुम भी स्कूल जाती हो किस क्लास में 1 में हैं ये लो तुम तो स्कूल नहीं जाते है ना स्कूल नहीं ना भी जाते लो भी तुम चॉकलेट खाओ जाके जाओ लो तुम भी चॉकलेट खाओ It's the first time I've been here with the Ahmadiyya, and I was very impressed, very impressed. It's something that I'm a Christian and I believe in God. And when I saw all these people so peaceful, so kind, heartful, I thought if the whole world would be like the Ahmadiyya, we won't have any problem. I was very, very impressed. This is what we try, and you should also try as well. So if every person realizes this fact, that they have to live amicably, being a human being, we should all respect each other and love each other, then we can live peacefully, and that is how we can create peace in the world. Okay, Allah Ta'ala bless you. Who introduced you to Ahmadiyya? I was growing up in Zurich, and I went to school nearby where the Ahmadiyya mosque is in Balgrist. My father had a friend, he was the caretaker of the church, and it was in the 60s, and we were there as guests sometimes on Sunday, and one day we were there, the caretaker said, I have a lot of work because the Ahmadiyya from over the street have a festival and they don't have enough room, so we opened They used the to come room. to the church. Yes. So for me, always the Muslims were very near friends. I believe that we are brothers in our soul, in our heart, and there is no difference between Christians and Muslims. It's the same God. I believe that. So this is what we need in the present day world. We have very good relation with the church that is across our mosque there in Zurich. Yes. Huh? Yes. And when I visited there, in my first visit, we didn't have enough place in our mosque. So I would say my prayers, almost every prayer in the church. Okay. They had provided us the hall. Yes. So we used to go there. So we have good relation with them. This is how, anyway, all religions should live together amicably. And this is how we can create peace in the society. Okay, Allah bless you all. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you. Allah barik fi. Lors d'une rencontre, l'imam en chef de la ville de Douala du Cameroun a exprimé ses sentiments. कैसा लग रहा है इमाम साहब को जलसा? الحمد لله تمتعنا جدا. أعز الله الخليفة المعظم، أعزكم الله وزادكم توفيقا وعلما وترقيا. لقد سمعنا أشياء كثيرة جدا في جلساتنا، وهذا يشير على مجهوداتكم وتحقيقاتكم وسيركم إلى لم شمل المسلمين وإظهار محجة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتصبح نقية بيضاء ليلها كنهارها كما تركها، ولو كره المنكرون القاسطون الذين يريدون النيل إلى الجماعة
وأنا بإذن الله التقيت بالجماعة سنة 2015 في الكاميرون، وخضنا بهورا من البحوث حول المنهج الأحمدي، ولما تحققت أنها منهجا كسائر المناهج تسير على درب السنة والكتاب، ألزمت نفسي أن أكون حليفا للجماعة في بلدنا، وأن أصد عن كل من يريد أن ينالها بمكروه أو بسوء، وأدافع عنهم إن شاء الله. عزكم الله، أنتم كوكب الهدى والرشد، زادكم الله توفيقا وأبقاكم للإسلام سندا وزخرا وجدا وجدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. हुजूर इस वक्त ये दो रीजन के इमाम काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। अच्छा अच्छा। इस लिहाज से जितने मुसलमान हैं इन दो रीजन में मिलियन से ज़्यादा होंगे बहरहाल। बाकी इमाम जो हैं वो मस्जिदों के इनके अंडर हैं सारे? जी सारे इनके अंडर हैं। अच्छा अच्छा। Меня освещай Jalsa Salana iš Litvanijos ir mes čia antrą kartą. और ये कहती हैं कि एक एग्ज़िबिशन में हमें जब ये मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है, तो ये हमारे लिए एक नई मालूमात है और हम इस पे अब हमारी ख्वाहिश है, बल्कि कहती हैं कि हमारा ये ख्वाब है कि हम अब इंडिया जाएं और कश्मीर जाएं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र को की ज़ियारत करें। अल्लाह इनको तौफीक दे। तारीख़ जानने के लिए इनको किताब जो है मुस्लिम इस्लाम की जीसस इन इंडिया वो भी पढ़ने के लिए देना, वो पढ़ लें पहले, फिर जाएं ताकि इनको सही तारीख़ का भी पता लग जाए उससे पहले। इन्होंने पिछले साल रज़ाकाराना तौर पे इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी लिथुआनियन ज़बान में तर्जुमा करके तोहफ़ा दी है। Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you for having us here. I'm feeling like home at your community. My question is, one of your messages was that no one is above anyone and no one is better than everyone else. I also know that one of the deeds in Islam is dawah, to spread Islam. And I find these two messages confronting. First thing is, no one is above other one means that being a human being, you are equal. You should treat each other with equality, right? This is the meaning of being equal. But, you see, everyone cannot be equal. All five fingers are not equal. So some people are rich, some are poor, some are better educated, some are less educated. So there's, you see, in the practical life we can see there is difference. So in this sense, we are not equal, but in the other sense, being a human being, we are equal. That is the meaning of it. And we also believe that all the religions came from God Almighty, right? And they were all true religions. We believe in all the prophets of God. But we also believe that all these prophets prophesied that a prophet will come in the later days, at the end, who will be the final of the prophets. And we believe that the Holy Prophet of Islam is that prophet. In reality, what do you see? The Bible has been changed. There are quite a number of verses that have been distorted. But the Holy Quran is the only holy book which is in its original form. So in this way, we say, although all the religions came from Allah the Almighty, but all the prophets who came before the Holy Prophet of Islam said that a prophet will come with the final law of the God. Because at that time, the people of that age will be more enlightened. They will have better education. They will have better opportunity to understand.
They will be more educated and understand the knowledge. They will be well versed and well aware of the science. And if you can see it today, so this is why we say that although all the prophets were true, and we believe in all the prophets, we never try to undermine any of them. We do not say that they were wrong, their teaching was right, they were true prophets of Allah, the Almighty, but the final teaching of Allah came to us through the Holy Prophet of Islam Sallallahu Alaihi Wasallam. And this is what we believe. If you see the original teaching of the prophets, you will know that this is the teaching of all those previous prophets. Okay? So in this sense, yes, as far as the religious teachings are concerned, so we say that now in this age, Islam's teachings are the final teachings, and which can relate with present day knowledge and wisdom and science and everything. Otherwise, in the previous religions, you cannot, compare them with the present day knowledge and wisdom as well. Right? This is the difference. In short, this is the meaning of it. Thank you. Shukriya. In Islam, it's 73 ways, and only one come to Jannat, to paradise. That the Muslim Ummah will divide into 73 sects. And all the 72 sects will actually deviate from the original teaching of Islam. This is why they will not be the practicing Muslims. And at that time, according to the prophecy of the Holy Prophet ﷺ and according to the promise of the Almighty Allah, a person will appear in the latter days as a subordinate prophet of the Holy Prophet of Islam ﷺ, who will revive the religion, who will give you the real teaching of Islam. And if you accept it, then you will be following the true teaching of Islam. And if you do that, obviously the result will be that Allah Ta'ala will put you in paradise. This is the meaning of it. That when that person comes, who will be my subordinate, who will revive the teaching of Islam, and he will be given the title of Messiah and Mahdi, then accept him. So this is the meaning of it. He can send any person, even a Christian or any person of any religion who do good deeds, take him to paradise. So Allah is all powerful, Allah is all merciful. So He can take any person to the paradise, but in general, it is the principle that if Muslims do good deeds, they will go to paradise. And the Holy Prophet ﷺ, as I have said, further elaborated that those who will be very much entitled to go to paradise will be those who will accept the Imam of the age, my subordinate, the Prophet, the Messiah and Mahdi, and at the same time practice the true teachings of Islam. Only accepting is not enough, and you follow all the commandments or the instructions given to you by the Prophet Messiah al-Islam according to the teaching of Islam. Right? Then Allah Ta'ala says, I will send you to the paradise. And majority of them will go to paradise because they have accepted according to the promise of Allah Ta'ala and according to the prophecy of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You see, you say you have accepted Islam, right? But only accepting Islam is not enough unless you follow the true teaching of Islam, you offer 5 daily prayers, you read the Holy Quran and know the meaning of it, and practice all the commandments, injunctions given in the Holy Quran. You see, spend your life according to the teaching of Islam, then you will be very much entitled to go to the paradise. Right?
Un journaliste lituanien a demandé au calife comment confronter les différentes crises affectant le monde comme la pauvreté, la guerre et les divisions sociales. یہ تو ساری جو ہے انسانوں کی بنائی ہوئی مشکلات ہیں نا، اور جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے اور اپنا مقصد کو بھول جاتا ہے اور جو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، جس کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں، جلسے کے دنوں میں بھی یہی باتیں کہیں، تو پھر اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور وہاں میری یہ وہ مستقل زندگی ہے اور وہاں میں جواب دہ ہوں اور میرا حساب کتاب ہوگا. تو اگر یہ خیال ہو دل میں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور وہاں میں جواب دہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا میری باتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں صرف دنیا کمانے کے لیے یا دنیا کی عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ کچھ مقصد سے بھیجا ہے، جس کا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتا اور انسان ایک دوسرے کی عزت اور قدر نہیں کرتا تو بندوں کے حق نہیں ادا کرتا، تو جو اللہ کا نہ حق ادا کر رہا ہو، بندوں کا حق ادا کر رہا ہو، تو پھر ان کو فکر کوئی نہیں ہوتی. پھر وہ جو چیز چاہے کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ عوام ہو، وہ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے جو آج کل کی ساری افراتفری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. جب تک ہم اپنے پیدا کرنے والے خدا کو نہیں پہچانتے اور اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس کی مخلوق کی خدمت کی طرف توجہ نہیں دیتے، یہ فتنہ و فساد جاری رہے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. How did you see our Jalsa Salana? Did you enjoy it? Both your speeches were inspiring and very related to those topics, but same time very challenging, and I realized how much I have to search, learn and seek. But same time, the atmosphere that we felt there, the cohesion between community members that we really lack to my Muslim, we are predominantly Muslim, Sunni Muslim community back to my home, and we lack this cohesion, these connections, and that was a very beautiful. You should educate your people. You should educate Muslims. Yeah? I will try all my best. That's why I seek knowledge. I want to express my gratefulness for inviting us here to join your society. I want to say that your society, your people are very nice, and somehow I found myself like a member of your society, I will say. And I want to say that your speech in women's section was just wonderful. And as a Christian, I said there's no difference between us. وہ کہہ رہے کہ مجھے بہت پسند آیا جلسہ سالانہ، بہت اچھا آرگنائز تھا، اور چاہیے کہ مکمل طور پہ مسلمان کی جو امت ہے سارے جو ہیں ایسا اس کا جو ہے اس کو ایگزامپل کے طور پہ لیں. اسی لیے تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے کہ، اور آپ کو الہام بھی ہوا تھا کہ تمام مسلمانوں کو جمع کرو اللہ دین واحد. تو ایک دین ہے، اس پہ جمع ہونے کے لیے ایک ہی ہاتھ ہے جو اس زمانے میں اکٹھا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مسیح موعود علیہ السلام ہیں. اس لیے جب ان کے پیچھے چلیں گے مسلمان تو تبھی اکٹھے ہو کے ایک ہو کے تو یہ مثالیں پیش کر سکیں گے، نہیں تو بکھرے رہیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے اور کوئی حل نہیں ان کے لیے. بس کوشش یہ ہونی چاہیے ان کو اپنے ملک میں بھی کہ اسی طرح تمام مسلمانوں کو اکٹھا کریں اور خود بھی سوچیں کہ احمدیت کا یہ اگر نمونہ ہے اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں تو پھر ہمیں ان کو عمل کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جلسوں میں کتنی دفعہ آ چکے ہیں یہ پہلے؟ ہاں جی، کہتے ہیں کہ ہر دفعہ آتا ہوں. شکل دکھائیں ذرا اپنی. ہاں 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 پہچان لیا، کچھ دبلے ہو گئے ہیں. کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. 66 سال میں بوڑھے ہو گئے ہیں. Hazur pita, toliko si samo sa 66 ostari ho? آپ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں ابھی اور ہے ٹائم بوڑھا ہونے کے لیے. کہتے ہیں کہ 1995 میں میں نے عہد کیا تھا اپنے آپ سے کہ جب میں پینشن میں چلا جاؤں گا تو میں اپنا باقی سارا ٹائم جو ہے زندگی جو ہے جماعت کے لیے وقف کر دوں گا.
और उसके बदले में मैं कुछ नहीं जमात से मांगूंगा कि मुझे कुछ दिया जाए। अच्छा माशाल्लाह, आप खिदमत कर रहे हैं, तबलीग करते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। Un Ahmadi du Caire résistant exprimait ses sentiments qui ont été traduits par le missionnaire. कह रहे कि मेरे पहले दफ़ा हुजूर के पीछे नमाज़ पढ़ा हूँ यहाँ आके, और पहले दफ़ा जलसा में शामिल हो रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा जो मैंने फील किया है मैं वो ये कि हुजूर के पीछे जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था, कह रहे मुझे ऐसा लज़्ज़त आया नमाज में कि जैसे कि नमाज़ पढ़ रहा था तो फर्शों ने मुझे गिर लिया था। और कभी भी मैं नमाज ऐसा नहीं पढ़ा था, पहली दफ़ा नमाज में मुझे रोना आया, और वो हुजूर से एक एनर्जी मैंने महसूस किया था। 7 साल लगा के आया था हूँ घाना में। उर्दू तुम्हारी उससे अच्छी होनी चाहिए, अभी थोड़ी सी उर्दू यहाँ सीखो, हैं रोज़ाना पढ़ा करो, थोड़ी किताब मलफूज़ात पढ़ लिया करो, आसान है, उससे इल्म भी बढ़ेगा, उर्दू भी बेहतर हो जाएगी। Une musulmane ouïghour a évoqué la situation des musulmans ouïghours et a demandé conseil au calife à ce propos. बहरहाल दोनों के खिलाफ तो हुकूमतों को ये जो जुल्म कर रही हैं हम तो उसके खिलाफ बात करते हैं ना, हमारा ताकत तो है नहीं, ताकत से रोके जुल्म को। हाँ, हुकूमतों को समझाते रहते हैं, उनको भी समझाते हैं, और इसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते हैं जहाँ जहाँ, और उसको कोशिश करते हैं जुल्म को रोकें। बहरहाल और चाइना गवर्नमेंट अपनी दलीलें देती है कि ये लोग बगावत करते हैं इसलिए हम करते हैं, बाकी मुसलमानों को नहीं छेड़ते। लेकिन बहरहाल जो भी है, जुल्म के खिलाफ जहाँ भी जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए भी उठाते हैं, कई मौके पर उनके लिए भी आवाज़ उठाई है हमने। ये लोग भी चाहिए ना, इनको सबको दुआ भी करें और अपनी कोशिश भी करें, और अपने लीडर बनाएँ, और कायदा नुमाइंदी हो, नस्ल कौम, तो तभी अपनी जान छुड़ा सकते हैं इन लोगों से। नहीं तो ये मुसलमानों को भी तो इकट्ठे होना चाहिए ना, बजाय फसाद और लड़ाई के एक हिकमत से और डिप्लोमेसी के ज़रिए से मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल के हालात में मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी जो कोशिश हो सकती करनी चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइज हो के सिर्फ क्योंकि जगहों में तो फिर और जुल्म करेंगे वो, उनके पास ताकत है, इसलिए हिकमत से करो। और यही हुक्म है कि जब ज़्यादा जुल्म हो रहा हो तो वहाँ से हिजरत का, जो हिजरत के इम्कानात नहीं हैं तो फिर असाब काफ़ की तरह ज़िंदगी गुजारो कुछ अर्सा, फिर पॉलिसी बना के हिकमत से फिर अपनी मसाइल हल करो। बहरहाल दुआ सबसे ज़रूरी है, हम भी दुआ करते हैं, ये भी दुआ करें, और वहाँ के लोग भी अल्लाह फजल करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Un Ahmadi de l'Albanie a demandé au calife comment maintenir sa concentration lors de la Salah. तो यही है कि दोबारा उस वक़्त फिर इंसान दोबारा लाहौल पढ़े, अऊज़ु बिल्लाह पढ़े, फिर दोबारा उसी तरफ तवज्जो करे दुआ की तरफ। इसलिए हज़रत ने फरमाया कि क़याम नमाज का मतलब एक ये भी है कि नमाज के दौरान ख़यालात आते हैं, नमाज गिरती है तो उसको दोबारा बार बार खड़ा करना, बार बार उस ख़्याल को झटक देना, और दोबारा तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ पैदा करना। बार बार की जो कोशिश है वो जब होगी तो एक वक्त में फिर इतने आदमी को मिल जाती है क़ुव्वत के, वो फिर नमाज की तरफ ही तवज्जो रखता है। ये तो एक मुसलसल मुजाहिदा है और कोशिश है, और एक वक्त में आके फिर कामयाब हो जाता है, बाकी ऊपर नीचे होता रहती हैं नमाजें। Le mardi 5 septembre, sa sainteté le calife s'est rendu dans la ville de Waiblingen, située dans la région de Stuttgart, pour inaugurer la mosquée Nasir. À son arrivée, le calife a dévoilé une plaque et il a dirigé une prière silencieuse. Ensuite, le calife a accompli les prières de Zuhr et d'Asr. Ensuite, il s'est entretenu avec les Ahmadis et il a visité la mosquée. Le calife s'est rendu ensuite à la mairie de Waiblingen pour assister à une réception dans le cadre de l'ouverture de la mosquée.
Après la tilawa, une introduction de la mosquée et les discours des invités, le calife a évoqué le rôle des mosquées au sein des sociétés. مسجد جو ہماری بنی یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی اس سے خوش ہیں. ابھی مسجد میں نماز اس کے بعد میں عورتوں سے ملنے گیا، بچوں سے ملنے گیا، تو وہاں ایک عورت نے مجھے کہا کہ ہمیں ایک عرصے سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر دے، اور میں آپ کو بھی لکھا کرتی تھی دعا کے لیے. آج ہم خوش ہیں کہ ہمیں ایک مسجد مل گئی جہاں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو مسجدیں عورت اور مرد سب جہاں جمع ہوتے ہیں، بچے جمع ہوتے ہیں، ایسے پروگرام کرتے ہیں جو ان کی تربیت کے لیے بہتر ہوں، جو ان کو نہ صرف دینی تعلیم دینے والے ہوں بلکہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی ان کو توجہ دلانے والے پروگرام ہوتے ہیں. Après l'événement, un journaliste de la chaîne Radio TV a interviewé le calife et il lui a demandé ses sentiments suite à l'ouverture de la nouvelle mosquée. You see, wherever we open our mosque, instead of being proud, we become very much humble. And bow before Allah the Almighty, the omnipotent God, that He has given us the chance to open a place of worship in another town. Could you tell me, why are the mosques so important? As I already said in my address, that the mosques have two purposes. Religion has two purposes. One, discharge your duties towards your Creator. And secondly, you discharge your duties you owe to your fellow beings. So this is the main thing for which mosques are built and for which the planning is made in the mosques. As you told, peace is very important. What are your hopes for the future? I have always been telling this thing, that if we did not recognize our Creator, if we did not discharge our duties we owe to Him, and if we did not realize our duties towards our fellow being, then the future of the world is very bleak. So, if you realize it, then of course, yes, you can create peace. But how the world is going at present towards the crisis and the conflicts, I'm not very much optimistic. Après la Jalsa Salana de l'Allemagne, qui a été une réussite, et après de nombreuses rencontres avec des délégations et l'ouverture d'une mosquée, le calife a prononcé son sermon hebdomadaire de la mosquée Beit-Soubou à Francfort. Et dans son sermon, il a évoqué les innombrables bénédictions découlant de la Jalsa Salana. اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و احسان ہے کہ جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ گزشتہ ہفتہ کامیابی سے منعقد ہوا. بس سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک وقفے بعد اسی پیمانے پر عام حالات کے مطابق جلسہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر سب انتظامیہ کو بھی اور شاملین جلسہ کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کارکنوں کو اس بات پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق دی. اسی طرح شاملین کو بھی ان کارکنوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جلسے کے دنوں میں ان کی خدمت کی کوشش کی.